Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Alan Wake 2'nin Türkçe olarak ilk bölümüne karşınızdayım. Bakımızı insanız, hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Ben bir bölüm çekmiştim. Bir baktım Türkçe yama çıkmış. Yamayı kurarken virüslü diye dosya uyarısı verdi. Niye böyle verdi bilmiyorum. Yamayı virüs programını kapattırarak kurdum yani. Ve şu anlık bir şey yok gibi yani. Şu anlık yok. Bakalım, çünkü yamasız oynayınca çok sıkıntıydı. Hadi bakalım, yeni oyun diyelim. Hikaye diyor, normalden devam edelim ya. Devam et diyelim. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Canavar sizi mi? Yok, bu hikaye sizi canlı yiyecek mi dedi. Ben mi yanlış okudum? Şimdi dayıyla yürüyelim. Koşalım hatta. Çünkü bunları biliyoruz. Jumpscare'leri de biliyoruz. Ama korkar mıyım? Kesin korkarım, çünkü editte bile ödüm patladı ya. Lan editteyim. Kapı... Lütfen. Ha, bu yukarıdakiler şey. Oğlum, akşam oynuyorum bu oyunu. Neyse, şu sekansı atlatırsam korku yok zaten. Dayı yoruldu. Burada bir yerde bir tane jumpscare olacak. Kulaklık da takıyorum. Korkmadan gitmem lazım buradan. Bak, jumpscare. Hadi bakalım. Aa, geyikmiş ya bu atlayan buradan. Ağzını kırayım ya. Yine korktum ya. Oradan atlayan geyikmiş ya. Görememiştim ilkinde. Ya kulaklık ya. Sesi korkuyor insan. Ama ilkinde kadar korkmadım tabii. İlkinde var ya. Korkudan her yerime gramp girmişti ya. Çok ani hareket ettiğim için. Ha, sol shift tuşuna basar koşabilirsin dedi. Tamam. Bu jumpscare'den oyun kaydedildi. Ya bu kayıt otokayıt olduğu için, yani biz kendimiz kaydedemediğimiz için sıkıntı yani. Ve kaydedildiği duymadan oyundan çıkmamak lazım. Öyle bir tuzak kurmuşlar ki. Kaçmaya çalışsam acaba beni kovalarlar mı? Aa, silah sıkıyor.
Ağzını kırdım, arkadan da geliyormuş ya. Oy. Onu beklemiyordum cidden. Cidden onu beklemiyordum. Kaçarsanız ne olduğunu öğrenmiş oldum. Kaçamıyor musunuz? Bazı kelimelerde alt yazı bile yok ya. O normalde diyordu galiba. Bilmiyorum, normal yok diye biliyorum. Ulan kaçarsak ne olur'un cevabını çok güzel öğrendik yani. Arkamızdan da geliyorlarmış ya. Ben silah sesi için geri döndüğümde pat diye kucağına düştük. Ama silah sesi bize isabet etmedi. Onlar nasıl yakalayamadılar? Gerçi bize tuzak kurulmuştu. Alan Wake 2. Artık Türkçe altyazı olduğu için film gibi izleyebiliriz. Film gibi gerçi buralarda. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Oo, liderliği bize verdi. Yani sen yönet diyor bu davayı, sen çöz diyor. Ben Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Ben yedek oyuncuyum diyor ama grafikler ultra'da ama bir tık düşüreceğim galiba. Çünkü arada bir ya oyunun optimizm A sorunu var. deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Vaka 1. İmniyet ne? Okuyamadım. Yardımcıları bulun. Olay yerine gidin. Memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. Şu dönüşte bulanıklaştırmayı da kapatabilsem çok güzel olacak. Kontrol gel. Neyse. Hareket ederken bulanıklaşma olacak. Haritaya basalım. Genel mağaza mı? Biz şu an buradayız. Burada bir fotoğraf işareti. Ha, dağlık. Bakalım. ESC'ye de basabiliyoruz ya da mouse kabul etmiyor. Tamam. I think I hear someone.
Could be our deputy. I can go take a look. Ama ışığın işleme açını çok iyi oldu ya. Over Grafik. here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Ha bak panoya geçmen var. Bu arada bu araçta gelirken kızınla konuşuyordu. Kızım mı oğlum artık. Logan deyince oğlan ismi gibiydi ya ama kız sesi gibi geliyordu. Babasıyla beraber evde dizi izliyorlarmış. Var ya tam benim hayalim ya. Evde oturup neyse. Anne çalışıyor tabii. Tabii başka bir kasabaya olay için geldik galiba buraya anladığım kadarıyla. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Bak Türkçe altyazı olunca daha da anladık. Burası kadının hafızasının içi. Yani bayağı sağlam bir hafızası varmış. Detaylı bir şekilde. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Tamam. Sağa sola gidebilirsin diyor. Ama mouse'la yakınlaştır, uzaklaştır. Tüm kurbanlar 2010 yılında kayıp olarak bildirilmiştir. Başka ortak özellikler yok. Buradan artık çıkabiliriz. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Ha hareket bulanıklığı tamam buldum. Tamam hareket bulanıklığı buradaymış. Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us back. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, and Not a bad place to get murdered. if getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain.
The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Here together at the murder site. I did not want to swap. Minik minik takılmalara çözüm bulamadım ya. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Şu kartı alayım da unutmadan. Onlara yetişeyim. Onlar cesedin başına gitti galiba. Aga niye bu şey... Slow motion koşuyor ya resmen şu an. DLSS ya oğlum bu oyunda Optimus'un sorunu var bence. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Niye bize bu dava panosuna? Ha beynine geçiyoruz şu anda. Tamam güzel. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Suç mahallini araştırın. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Niye koydu acaba? Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Lan kargo kayışına gerek yok ki. Kaç kişiydi lan? Bunları şöyle yerleştirelim. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Kurban hakkında daha fazla bilgi edin. Katil hakkında daha fazla bilgi edin. Tamam. Üzerine gelince bu şekilde yazılar var ama okumaya geçmeyeceğim. Kurban mı? Ha, katil mi? O zaman bizimkiler dosyası da buraya... Ha bir dakika. Bura mı etkileniyordu? Hatırlamıyorum ama. Şimdi beyinden çıkalım. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Birden fazla katil var aynı. Konuşma açıldı mı? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters.
So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Yani 2010 yılından beri kayıp. Ha, kovulduktan sonra ne oldu diyelim ya da. Kovuldu dedi galiba. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Yani Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. muhtemelen bu kasabanı unutmak için diyeceği şey dedi. Şimdi dosyaları şuraya koyalım. Ben bununla... Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Burada da ufak da olsa beyninde bir mırıldanıyor. Was he killed here or brought here after? For display? Ben şuna şey demişim geçen videoda editlerken fark ettim. GoPro. Yani bu kamera ya. Buna ne diyorlardı adı aklıma gelmedi. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Aynen bak tripodmuş. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Ha, bunlar kilitli şu an. Tamam. Çünkü daha bulmamız gerekenler var. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Ha bir dakika, düşünme sekansına bir girmeyeceğim. Çünkü yanlış değilse şurada bir yerde bir kulübe olacaktı. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. I had to review the clues. Bu tarafta yanlış değilse. I'll be back in a second. Roger. Aynı şeyleri tekrar ediyormuş. Ama kulübeyi bir bulmam lazım. Aa, ben bu kampı bulmamıştım. Bak bu kızlı oğlanın kampı galiba. Şimdi yazı uzun olduğu için şöyle bir yavaştan aşağı. Bunları bile çevirmişler adamlar. Ben burayı şey yapmamıştım. Görmemiştim. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Bu arada 3 neye yazdı biliyor musunuz? Ben video dışında bundan 2 tane daha bulmuştum ama yeni oyuna başladığım halde onun üzerine ekleniyor. Hafıza beynine yönlendirdi. Ha işte bu dediği şey bu. 3 tane. Bundan en az daha fazla mermi şarjör boyutu için %50 arttır gibisine, yani bu silah geliştirme şeyleri. Şimdi ben şurayı keşfedebileceğim başka yer var mı? Burada yok gibi. Kulübe, ya bu şey güzel. Harf çıkması güzel yani. Bilmiyorum, hareket bulanıklaştırmayı açsam mı? Yok, şu an hareket bulanıklaştırmayı açmaya gerek yok gibi. Hadi şuraya çıkalım. Kulübeyi muhakkak bulmam lazım. Bu biz arabanın oraya mı döndük? Ha, bu ilk adamla olduğumuz yer. Burada televizyon sesi geliyor.
Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Kulübeyi buldum. Şimdi buradaki sandık duruyor mu? Aynen duruyor yeni oyuna başladığımız için. A creepy twig sculpture? O sandığı açmadan önce içeriye gireceğim. O sandığı çözmek de YouTube'dan bakarak çözmüştüm açıkçası. Burada aslında semboller var gördüğünüz gibi ama bir saniye, sandığın üzerinde acaba semboller neredeki sembolleri bulman gerekiyor gibisinden bir şey var mı acaba? Biraz hızlı geçmiş olabilirim ama bir saniye. En altta düğmeyi yazan yazıya doğru çektiğim zaman düğmeyi geçtik mi? Geçmemişiz. Tamam. Bir şekilde. Tamam. SC. Keşke onu yakın çok olsaydı. SC bana uzak kalıyor. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Aa, rüyayı bu görmüş. Basalım. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Şimdi dedi ellerini yıkayın. Ha, şifre veriyormuş. Tavuğu buzdolabına çıkarın, biraz kestirin. Birinci şema zaten bu şey verdiği için bakın ellerinizi yıkayın dediğinde hemen şemayı görüyorsunuz. Bak birincisi orada. Yatağınızın yanında da biri daha orada. Yatın diyor. İkinci şema burada dolapta üzerinde. Bu şekilde ipucu vermesi güzel. İngilizce olduğunda ben hiçbir şey anlamıyordum ya. Çıldırdım şunu. Boşuna uğraşmışım ha. Türkçe akşam mı olalı çıktı. Gün boyunca boşuna aramışım. Birinci şema buydu galiba. Yok bu değil. Bunun tam tersiydi. Yanlış şey yapmışım. Tamam. Ondan sonra ikinci şema. Aha. Gördüğünüz gibi. İçinde de ağaçlardan biri değilseniz hiçbir şey almayın mı? Ne aldığımızda yazmıyor. Neyse alalım bari. Tamam. Şu anlık şey yapabiliriz. Şöyle artık beyine girebiliriz. Şunu önce şuraya yerleştirelim. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Kayıp kişi. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Kadında yetenek var. Nasıl yapıyor bunu? Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Suç mahallini araştırın. Göl kıyısını kontrol edin. Bu arada F ile dosya arası geçiş var gördüğünüz üzere.
Enter'deyse de şeyle yapabiliyoruz. Space'le onu geçmesi güzel yani ama SC uzak kalıyor bir tek. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Düşünme şey kansı bile ne yapmışlar ya. Nereye acaba diye. Tamam. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Ne taraftaydınız lan? Tamam. Did you get lost, Anderson? This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Bu ağacın There's a piece of paper on the ground. bu ağacın arasından mı koşarak ne bir dakika bu ağaçta değil ne kafamız karıştı ama ayak iziymiş bu. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Şimdi şu ayağı neredeydi? Nah. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Katil bizi mi izliyor? Oyun başlasın. Şuraya bir sayfa daha lazım.
F'le bu şekilde okuyabiliyorsun. Bir yerde yazıda çeviride bir hata oldu gibi ya da bilmiyorum, emin değilim. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Cesedin içine bakmamız gerekiyor. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay, I'll look around. See you in a bit. take your time. Cesedi morga götürecekler içine bakmalar için. Can't go any further. Water's too deep. Derin olduğu için bizi götürtmüyor ileri doğru. O zaman şurada bir yer vardı çıkmadığımız, adam konuşuyor de ben. Tekrar hoş geldin Anderson diye. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Cadının kulübesi mi? Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Bu arada yeni bir yer daha keşfettim ha. Tamam, geçmeme izin vermiyor. Oyunda haritada çok gezilecek yer var gibi sanki. Bir alanda dolaşmak gerekiyor gibi. Ben bu tarafa gelmemiştim misal. Şimdi ne var? Üst yolda varmış bakın. Şurada bir şey vardı. Cuma. Pazar, pazartesi. Bundan çıkalım. Başka ne var? Açtık ama içinde bir şey yok. Şey neredeydi? O burada değil o zaman diyecektim. A lunchbox again. Who's Buradaymış. leaving these out here? Aa, bir yazdı ya. Aga baga mı girdi bu? Tamam, 4 oldu. En Good to fazla see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. hadi gidelim buradan. Did you get lost, Anderson? Şimdi kurban burada. Kurban You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself.
Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Diğer sürpriz de burada. Yani çanta. There's another lunchbox. Tabi bundan sonrasını bilmiyorum tabi. Atlama yok ya. İlla kendiniz orada F'ye basmanız lazım. Bilmiyor yoksa bug'a giriyor. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ya bak burayı görmemişler. Yo çevirmişler bunu da. Şunu çeviren olmamış. Sen oradan gittiğine göre buraya ben hiç bakmadım galiba. Aa ben buradan ön kestirme olmuş tamam. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Bak bazen oyun kaydederken bir drop yiyor. Bir de bu kasabaya giriş yaparken oyun yükleniyordu. Orada bir drop yedi ama şu an dururken yer yansımaları şey açık zaten DLS falan çok güzel yani. Ama işte oyunda optimize mi diyelim sorun var. Arabayı da çok uzağa park etti ha. Gerçi
Neyse. Yemek lokanta muhabbeti yapıldı ama. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Şimdi ben ona git. You've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Konuşmaz bittiyse ben gidiyorum. Çünkü burada bir tane bulduğum bir şey var. Ona bakmaya gidiyorum. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Evet, bunu aldık buradan. Dur kafayı. İnsanlarla pek iletişime geçemiyoruz zaten. Şehir büyük olduğu için dolaş nereye bakacağım bilmiyorum. Ondan en iyisi. You can go ahead, Anderson. We'll be here. I can't believe that happened. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Şimdi neden Çoruk Gölü'ndeydiniz değil de bana gördüklerinizi anlatın diyeyim. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Tarikat. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Ama tam söyleyecekti, kız onu durdurttu. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Alan Wake dedi, bu gözü kırık duran adam var ya, galiba o ya. Bakalım ondan ne zaman iletişime geçeceğiz. Burada enter. Bir dakika, burada ne var acı? Ben dosyanın sonuna gelmişim de. Tamam, bunu da ekledik. Buna pek işimiz yok ama bunları davalar. Pembe dosyaya gidelim. Düşünüyor. Tamam.
We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Aga dosyalar gittikçe artıyor mu? I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Bunu demiş. Bunu şeyde buldum galiba. Yok bu. Semboller diyor. Daha arada boşluk var. Dosyalar gittikçe çoğalmaya başladı ha. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Tarikat sulaları. Ağaç tarikatı. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Kız ne yapıyorsun? Onları söylemediği şeyleri beynin anlamadım. Benim de beynim yandı. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Ha bunu söyleyecekti, izin vermemişti. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fed. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Kız onu tanıyor ama o onu tanımıyor. Niye böyle bir gariplik var? Oldu. El yazı sayfalar dedi ama neyse biz şeye dönelim. Panoya. Davalar. Şundan bir tane daha vardı. Şuraya araya bir tane daha lazım. Şimdi şerif karakola git diyor.
All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. The wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Altyazılar çok hızlı gidiyor ya. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. Göğsün içine bir şey bırakmışlar sanırım. Ceset bayağı şişmiş. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Defensive wounds. They put up a fight. Dosyayı değişir. Time to see what Nightingale's body can tell us. Think, Saga. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Şimdi There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? göğsünde kesinlikle bir şey var. Katil onu oradan bıraktı diyor.
same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Oha. Bayağı var gibi. No, wait. Sheriff? What the hell? Ne oluyor lan? Oğlum adam kalbi yok, canlandı ya. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Shit. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Düşman tarafından tespit edilmeden kaçınmak için ışıkta kalmaya çalışın. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Güvenli limanlar sağlığımızın bir kısmını geri kazandırır. Savaştayken bir güvenli limandan ayrılır veya saldırırsanız geçici olarak kullanılamaz hale gelir. Ha. Gotta move. Now. Ay, ne yapacağım ya? Şu an elim ayağım dolaştı. Oyun normalde bizi ne güzel yönlendiriyor da. Burada dakikada takıldık şu an. He knocked my gun out of the room. I need to find it. Ya ağzını kırayım ya, değil mi? Işık var diye geri çıktım ana. Tekte öldürüyor bize. Hikaye böyle devam etmiyor. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. Vanished. Aha. Bölüm sonu. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this.
Evet, bölüm sonu dediği için ben de bölüm sonu yapıyorum. Video 1 saat oldu mu? 1,5 saat mi oldu bilmiyorum. Aynen 1,5 saat falan kayıttayım. Aralarda belki birkaç yeri kesebilirim. Bilmiyorum, duruma göre bakacağız. Yani çok sağ solda dolaştığım yerlerde kesebilirim. Neyse, burada videomuzun bölümünün sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bir sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.